হ্যালো গাইজ, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি হিরো গ্ল্যামার। গাড়ি মোটর টানছে না, গাড়ি সাউন্ড হচ্ছে কিন্তু গাড়ি মোটর ছুটছে না। দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি যত জোর পিক আপ নিচ্ছে তত গাড়ি ছুটছে না। গাড়ি গাইজ আমরা কি দেখবো কি কন্ডিশন। গাইজ গাড়ি টানছি, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা ছুটছে না। তো আমরা কী করে ক্লাস সাইডটা খুলবো, ক্লাস সাইডটা খুলে দেখবো কি কন্ডিশন আছে। ইঞ্জিন প্রচণ্ড হিট হচ্ছে, গাড়ি মাইলেজও পাচ্ছে না ভালো। আমরা ক্লাস সাইডটা খুলবো, খুলে দেখবো গাইজ কি কন্ডিশন আছে, ক্লাস প্লেটটা কী পরিস্থিতি আছে। আপনারা দেখছেন রোপ বাইক রিফার, আমি রোপ। ক্লাস সাইড খুলতে গেলে গাইজ আগে আমাদের সাইলেন্সারটা খুলতে হবে। সাইলেন্সার ফুড রেস্ট এটা খুলে নেব, খুলে নিয়ে তারপর ক্লাস সাইডটা খুলবো। গাইজ আমরা এখন ক্লাস সাইডের নাটটা খুলে নেবো এইভাবে ক্লাস। গাইজ আমরা নাটগুলো সব খুলে নিলাম, এবার আমরা কভারটা খুলবো গাইজ। এভাবে কভারটা খুলে নিলাম গাইজ। এবার আমরা ক্লাস সাইডটা প্লাগটা খুলবো, খুলে নেবো গাইজ। এসে আমরা ক্লাস প্লেটটা খুলবো এইভাবে। ক্লাস প্লেটটা খুলে নিলাম গাইজ। হব সেন্টাও বসে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন সেন্টাও দাগ হয়ে গেছে। আবার হবটা কেমন আছে দেখবো গাইজ। হবটাও বসে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন হবও বসে গেছে। ক্লাস প্লেটও খারাপ হয়ে গেছে দেখেন গাইজ। ওই জন্য গাড়িটা টানছে না, মোবিল খারাপ হয়ে যাচ্ছে, গাড়ি ইঞ্জিন হিট হচ্ছে, মাইলেজ দিচ্ছে না। ওটা আমরা ক্লাস প্লেট হব সেন্টার কোনো চেঞ্জ করবো গাইজ। এটা আমরা পরিষ্কার করে নিলাম আর ক্লাস প্লেট ফিট করবো গাইজ। আমরা হাউজিংটা আগে বসিয়ে দেবো এইভাবে, বুঝলাম। আমরা ক্লাস প্লেটটা গাইজ অয়েলে ভিজিয়ে নিয়েছিলাম, এই যে আমরা ক্লাস প্লেটটা ফিট করবো গাইজ এটা হচ্ছে গ্ল্যামার VS4 ক্লাস প্লেট। আর VS3 গ্ল্যামার ক্লাস প্লেট আলাদা, এই জন্য এর ক্লাস প্লেটটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ক্লাস হব দেবো গাইজ, নূতন জেনুইনে দেবো। হব দেবো একটা করে স্টিল প্লেট দেবো এভাবে গাইজ। এইভাবে আমরা ফিট করবো গাইজ। গাইজ আমরা বসিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, বসিয়ে নিলাম। এবার আমরা এখানে একটা ওয়াশার দেবো গাইজ। হাউজিং এখানে ওয়াশার থাকে, ওয়াশার দেবো। এই ওয়াশারটা দেবো, দিয়ে আমরা ক্লাসটা ফিট করবো গাইজ। ক্লাসটা ফিট করবো, এই হাউজিংটা আমরা ক্লাস প্লেটটা এইভাবে ফিট করে নেবো। হাউজিংটা ফিট করে নিলাম, ক্লাস প্লেটটা এইভাবে ফিট করে নেবো গাইজ। গাইজ সেন্টার সব একই আছে কিন্তু হবটা একটু আলাদা হয়। সেন্টার সব গ্ল্যামার সব একই হয়, 3 ট্যাং 4 ট্যাং 6 ট্যাং সব একই হবে, অসুবিধা নেই। ফিট করে নিয়ে আমরা একটা ওয়াশার লাগিয়ে দেবো এভাবে, ওয়াশার দিয়ে নাট লাগিয়ে দেবো এভাবে। লাগিয়ে দিলাম গাইজ। এবার আমরা টাইট করে নেবো, প্লাগ দিয়ে টাইট করে নেবো।
এই যে আমরা টাইট করে নিলাম, এবার স্প্রিংগুলো গাইজ লাগিয়ে দেবো এভাবে। লাগিয়ে দিলাম, বোল্টগুলো লাগিয়ে দেবো। এই যে আমরা টাইট করে নিলাম, এটা কমপ্লিট করে নিলাম, ক্লাস প্লেট কমপ্লিট করে নিলাম। তাহলে এই ব্যালেন্সারটা বসাবো, ওয়েটটা বসিয়ে দেবো গাড়ি এইভাবে বসিয়ে অসার দেবো, দিয়ে আমরা এই নাটটা লাগিয়ে টাইট করে নেবো। ব্যাস লাগিয়ে দিলাম। নাটটা টাইট করে নিলাম, এই যে এবারে বাড়িটা প্লেটটা লাগিয়ে দেবো। প্লেটটা লাগিয়ে দিয়ে আমরা এই বোল্টগুলো লাগিয়ে দেবো। দিয়ে আমরা টাইট করে দেবো। কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমরা প্যাকিংটা বসবো, প্যাকিং বসিয়ে কভারটা লাগাবো। এই যে প্যাকিংয়ে শুধু একটু গ্রিস লাগিয়ে নিলাম, শুধু সেঁটিয়ে রাখার জন্য। এইভাবে প্যাকিংটা বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দিলাম গাইস প্যাকিংটা, এবার আমরা কভারটা ফাঁকিয়ে দেবো এভাবে। কভার ফাঁসিয়ে দিলাম, এবার বোল্টগুলো লাগিয়ে দেবো। ফুল কমপ্লিট করে দিলাম, এবার অয়েলটা ঢেলবো। অয়েল ঢেলে গাড়িটা স্টার্ট করবো, স্টার্ট করে গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ করে গাড়িটা ডেলিভারি দেবো। এবার মথুর মোবিল দেবো 1030, 900 ml দেবো গাড়ি, মোবিলটা ঢেলবো। এই যে অয়েলটা ঢেলে দিলাম, এবার গাড়িটা আমরা স্টার্ট করবো, চেষ্টা করে চালিয়ে দেবো কি কন্ডিশন আছে। গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, গাড়িটা স্টার্ট করলাম। এবার গাড়িটা স্টার্ট করে চালাবো। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর টান এসে গেছে, গাড়ির সাউন্ডও চেঞ্জ হয়ে গেছে, গাড়ি A to Z কমপ্লিট হয়ে গেছে।
চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে গাইজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।